Welcome to my channel Crazy to Learn. Today we will discuss some important MCQs related to the topic projectile motion, which will be very helpful for you in your upcoming exams. So without any delay, let's start today's class. So our first question is given here. The projectile motion and the circular motion are the example of motion in. The projectile motion and the circular motions are the examples of motion in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension and the 4 dimensions. So the projectile motion and the circular motion are the examples of motion in 2 dimensions. Clear? Then we will go for the next question. The next question is the path of a projectile is. The path of a projectile is. I already discussed with you what is projectile motion. Now the projectile motion is when an object is thrown horizontally making an angle theta, then the object will move in a parabolic path. Yes or no? So the path of the projectile is parabolic, not circular, not hyperbolic, not elliptical. So your answer is parabolic. Clear? Then the next question is the path at which the projectile moves is called. I already discussed with you. Those who have not watched my projectile video class, just go for it. Then you can easily solve this question. You can easily answer these questions. The path at which the projectile moves. जो पाथ रे प्रोजेक्टाइल टा मूव करची से पाथ रे कौन कहा जाए? इट इज कॉल्ड ट्राजेक्टोरी. ओके, द पाथ एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल मूव्स. प्रोजेक्टाइल मींस प्रोजेक्टाइल मोशन रे मूव करथा ऑब्जेक्ट को कहा जाए प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल टा जो पाथ रे मूव करे से पाथ रे कौन कहा जाए? द पाथ रे कहा जाए ट्राजेक्टोरी. आ ऑब्जेक्ट को कहा जाए प्रोजेक्टाइल और मोशन टा को कहा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन. Clear? Then the next question is the range of the projectile is the total distance traveled by the projectile in the horizontal direction or vertical direction or parabolic direction or none of this. Range of the projectile motion. Range means it is the maximum distance covered by the body in horizontal direction. Okay, so option A is your answer. Clear? Then next we will go for more questions. So the next question is a stone is dropped from a running train. A stone is dropped from a running train. It will hit the ground following a parabolic path, elliptical path, circular path or straight path. When a train is moving and we are throwing a stone is dropped, that means it will come under the projectile motion. Okay, so we know in a projectile motion the projectile moves in a parabolic path. So answer is your option A. Clear? Then the next question in projectile motion, if air resistance is ignored, the horizontal motion is at constant acceleration, constant velocity, variable acceleration or constant retardation. So in projectile motion if air resistance is ignored, air resistance माने air द्वारा जो opposing force था सेटा को जदि हमें ignore कर देबा, horizontal motion is at constant acceleration आसियो. horizontal motion means parallel to ground, horizontal direction रे. एटा होती vertical direction, एटा हो horizontal direction. तो horizontal direction रे कौन आसियो? horizontal direction रे आसियो तुम्हारा constant velocity. Clear? horizontal distance रे तुम्हारा आसियो constant velocity. constant acceleration हबनी, variable acceleration हबनी, constant retardation भी हबनी. answer हबो constant velocity. Clear? Then the next question is two balls A and B are thrown from a running train. Ball A is just dropped while B is thrown horizontally outwards. Which of the two will reach the ground earlier? A question related मु कोटे डिस्कशन करची ना मोर जो मोशन अंडर ग्रेविटी वीडियो रे मु डिस्कशन करची आ ऊपर जो माने देखिनो टिके देखि दबो. मोशन अंडर ग्रेविटी वीडियो रो लास्ट रे मु कहिची जे जेतेबेले आमे गोटे ऑब्जेक्ट टाकू ड्रॉप करूचे बा हॉरिजॉन्टली थ्रो करूचे, बोथ विल कम अंडर द attraction of acceleration due to gravity. So both will fall at the same time.
ओके गोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो बा गोटे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करो बोथ विल कम अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो both will come to the ground at the same time. So option D, both will reach at the same time will be your correct answer. Clear? Then the next question is, an object is launched in an arbitrary direction in space with a certain initial velocity and it moves freely under gravity. Its path will be, an object is launched in an arbitrary direction, कोई direction में भी space है छड़ा गला with a certain initial velocity and it moves freely under the gravity. So its path, that means this is the situation of a projectile motion, and we know in the projectile motion the path is a parabolic path. So answer is your parabolic path. Clear? Then we'll move to the next question. Our next question is, the thing which does not affect the motion of the projectile is when a body or the object or projectile moves in a projectile motion, what are the things affect the motion of the projectile and which is does not affect? It is asked to you which is does not affect. Just read the question carefully. So when sometimes it is asked to you which will affect the projectile motion, and sometimes it is asked to you which does not affect the projectile motion. So what are the things which will affect the projectile motion? Acceleration due to gravity play an important role, vertical velocity also or horizontal velocity also play an important role or affects the motion of the projectile, but as here it is asked to you जो जेहेतु ये कहै छै does not affect the motion of the projectile, it is asked to you, so your answer will be your motion of the earth. Motion of the earth has no effect on the motion of the projectile. Clear? Motion of the earth has no effect on the motion of the projectile. Clear? Next question, which is not an example of projectile motion? A football is kicked by a player. It is an example of projectile motion. A shell is fired from a cannon. It is also an example of projectile motion. A ball hit by a cricket bat. It is also an example of projectile motion. And a rocket launched in the air. When a rocket is launched in the air, so it moves along the opposite direction of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity काम करे downward, ये opposite acceleration due to gravity रे move करे upward. It is not the example of projectile motion. Clear? So answer will be your option D. A rocket when launched in the air, it is not an example of projectile motion, as it is moved with an angle of 90 degree. Okay? Then our next question is, the projectile will cover the maximum vertical distance in a minimum time when the angle of its projection is. The projectile will cover maximum vertical distance. Maximum vertical distance means एटा होची horizontal distance, एपटे direction टा होची horizontal direction, एटा होची तमरो vertical direction. तो vertical direction रे maximum height जीवो minimum time रे. कम टाइम रे अधिक हाइट केते बेले जीवो ना रॉकेट जेमिति लॉन्च करा होची जोटा अपवर्ड मोशन टा कहउचे अपवर्ड मोशन रे ही कोन हुए ना अपवर्ड जते बेले हम अपवर्ड थ्रो करू विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री तो सेइठे कोन हबो मैक्सिमम हाइट जाय परियो मिनिमम टाइम रे सो what will be the angle will be your 90 degree. When an object will be thrown upward with making an angle 90 degree, then the object can cover a maximum vertical height ta maximum nahi pariyo in a minimum time. Clear? Then we will go for the next question. A bomb is dropped from a flying aeroplane. Its motion is, so as we discussed, a ball is thrown from a running train. Similar object as a running train ru throw kara hochi seita jemiti projectile motion, flying plane ru bi gote bomb kara hochi throw kara hochi means seita bi it is also example of projectile motion. Clear? So answer C will be your answer. Clear? Then the next question is, at maximum height the speed of the projectile becomes, at maximum height the speed of the projectile motion
तो जदि प्रोजेक्टाइल मोशन कथा टिके आम डिस्कसन करिया मुझे जमी बुझेइली कौन ना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल देन द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट एमिट जाइए पहुंचुची तो मैक्सिमम हाइट रे स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल टा कौन होची ना हमें जानी जे व्हेन वी विल थ्रो द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स ग्रेजुअली अपवर्ड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस यस और नो। अपवर्ड मोशन रे कौन होची अपवर्ड मोशन जेतले देखुचे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होची प्रोजेक्टाइल मोशन रे भी सेमिति व्हेन वी विल थ्रो जेतले व्हेन इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट एट मैक्सिमम हाइट द speed of the projectile motion is minimum. Just remember at the maximum height the velocity or the speed of the object is minimum. जत्ते अधिक height को जीवो ता velocity टा सेते minimum हे जीवो okay the velocity टा सेते minimum हे जीवो बुझला at the maximum height the speed of the projectile will be your minimum. जत्ते अधिक height को जीवो तो speed टा minimum हे जीवो clear. Then we will go for the next question. So the next question is a projectile will cover the same horizontal distance when the initial angles of projection are. केत्ता बेले को दीटा एंगल पाई को दीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टा सेम रहइबो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय एटा को हम कहि परिया रेंज बोली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एटा को रेंज बोली भी कहि परिया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बा रेंज टा समान रहइबो। तो गोटे ट्रिक पॉइंट रे मु बुझेइ दिल जे थीटा फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा for theta and 90 minus theta for both angle the horizontal range or the horizontal distance will be same for the angle theta and 90 minus theta. तो देखो जोटे तमरो एंगल दीटा थीटा और 90 माइनस थीटा अछि सेटा होछि तमरो कोन हबो से केस रे तमरो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज बा सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू विल गेट क्लियर. तो 30 45 when we will add both of them we will get 75. Here we will get 90 दीटा को मिसेले कोडे देखो थीटा और 90 माइनस थीटा को मिसेले केता हो बहुत गुड जदी ऐड करबा 90 होची ना नहीं. तो देखो जोठे मिसेले 90 होतबो जोठे एंगल दीटा को मिसेले 90 होतबो फॉर दोज टू एंगल से दीटा एंगल पाई तमरो हॉरिजॉन्टल रेंज बा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टा सेम रहइबो. तो एटा 30 40 मिसेले आछो 70 एटा आछी 105. So your answer will be your option B for 30 degree and 60 degree when the angle of projection 30 and for the angle of projection 30 and 60 degree the horizontal range will be same. 30 degree फिंगले जति की horizontal range टा कवर करियो 60 degree थ्रो कले सेति horizontal range टा कवर करियो. Clear? Then our next question is two projectile A and B are thrown with the same speed but an angle of 40 and 50 with the horizon. The horizontal range will be तो गोटे को 40 रे फिंगा हला आ गोटे को 50 फिंगा हला. तो जोटा कि पूर्व क्वेश्चन डिस्कशन कले पूर्व क्वेश्चन टा कोन डिस्कशन करले ना थीटा और 90 माइनस थीटा पाई सेम हॉरिजॉन्टल रेंज रहइबो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहइबो. तो जेहेतु 40 एंड 50 होचन थीटा और 90 माइनस थीटा तो से जन पाई हॉरिजॉन्टल रेंज टा सेम रहिबो. तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए रो हॉरिजॉन्टल रेंज टा हाफ दैट ऑफ बी रो अधा हबो कि नहीं लेस देन बी हबो कि नहीं ग्रेटर देन बी हबो कि नहीं कोन हबो इक्वल टू बी. कारण हम पढिचे जे एंगल थीटा आउ 90 माइनस थीटा पाई एंगल फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम. थीटा और 90 माइनस थीटा पाई हॉरिजॉन्टल रेंज समान रहइबो. तो एटा थीटा टा होची 40 डिग्री 90 माइनस थीटा करेल 50 डिग्री. सो 50 डिग्री आउ 40 डिग्री पाई हॉरिजॉन्टल रेंज टा सेम रहइबो. तो जदी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए टा इक्वल टू बी हबो. क्लियर. देन if r is the range of the projectile then its potential energy is maximum from the start at a distance equal to